What up, everybody? It's your boy, Chicago's very own J Hustle. And it's this new thing going around on the internet called the Big Lip Challenge. I'm about to do that shit. Fuck out of here. Fuck I look like doing that dumbass shit. Hi everyone, welcome. Today I have done this beautiful Kylie Jenner inspired makeup tutorial using some fabulous products from strawberrynet.com. So if you want to see how to create this beautiful Kylie Jenner inspired look, just keep watching. Alright, so the first thing you're going to want to do is apply a good moisturizer to your face, which I have already done, and that helps the foundation application go so much smoother. And the next thing you're going to want to do is apply your foundation or your favorite tinted moisturizer, whatever you prefer. I'm going to be applying with a brush and just buffing it in all over my face. I'm also going to get my hair out of the way just because I really don't like doing my makeup with my hair in my face. So once we're at this stage, it is time to conceal any blemishes or under eye darkness if you have any. So I'm just going to use one of my favorite concealers to do that. So I personally have some darkness in here and then right under here and again on that outside corner. And again, I'm using a brush to blend out my concealer. You can use whatever you like though. I know a lot of people prefer their fingers for their concealer. So as you can see, that concealer has just helped to brighten up my face that little bit more. Now it's time to go in and set the makeup into place with the powder. I'm going to be using the Ultra Flesh powder, which is a great little compact because it comes with a big mirror back in here, and that's great for on-the-go touch-ups. And it also has a plastic thing that keeps any of this nastiness from getting all everywhere in your handbag. So just a little bit in the center of my forehead where it might look a little funny to have a lot of shine. I've also dusted it along the cheek because I'm going to be putting some bronzer there later on, and if you set it with powder before using a powder bronzer, it helps that powder to just glide over better. On my eyes and underneath them, make sure that concealer stays in place all day and night. Now moving on to eyebrows, I'm just going to fill mine in a little bit and make them a little bit stronger and darker just because Kylie Jenner's hair color and everything is a little bit darker than mine. So I'm just going to use an eyebrow powder and a little angled brush to fill them in. Use whatever application method you best prefer, or if you have great eyebrows, you can skip filling them in entirely. Let's move on to the fun part, shall we? And start on these beautiful eyes. Now the first thing I'm going to do is apply a white cream colored shadow all over my eyelid and also on my brow bone. The next thing I'm going to be doing is taking this beautiful eyeshadow from Benefit, and it's one of their silky powder eyeshadows, and this is in the shade Shallow. It's very warm, it's very neutral, and it's just going to help bring some life and depth into this crease. So I'm just going to take a tiniest bit of this on a fluffy brush and work this into my crease area. These eyeshadows are so creamy and buttery, it's amazing. Apply this right into the crease and also a little bit on this outer corner right here. As you can see, that's just provided a nice touch of warmth to the eye look and given my crease a little bit more definition. And also with that same shade, I'm going to take it on a smaller fluffy brush and run it underneath my eyes, just to define that lower lash line as well. Next, I'm taking another Benefit eyeshadow, and this is in Soft Shoulder. So it's just a slightly deeper brown, still matte because we're working with all matte shadows today. And this is going to provide me a little bit more depth in that eye area. So on my smaller brush again, because I want a more controlled application, I'm going to apply this on the outer third, almost in a V shape on that outer corner, and then just slightly bring it into the crease. These shadows are literally so creamy, it takes no work at all to blend them out. Of course, again on the other eye, we don't want to be walking around with two different eyes, do we? And again, taking that slightly deeper shade and running it along that lower lash line to really mesh both the top and lower lash line together. So what you're going to want to do next is take any black eyeliner you have and line your upper lash line. So I am just tracing in between my upper lashes. And then taking the deepest shade of brown we're going to be using, and this is called Getaway from Benefit as well. Taking that eyeshadow on a little angled brush again, and we're going to soften out that black line so it helps diffuse it, and the deep brown chocolatey color will still give it drama, but it won't be so harsh and black. I'm just going to elongate my eye a little bit by pulling that eyeliner out just slightly past my eye. And then you're going to want to connect that deep brown shade with the lower lash line just on about the outer quarter of that lower lash line and join up on that outer edge, just so it kind of
meets right there and makes kind of like a V right on the outer shape of your eye. Now you can go back to that lightest shade, Shallow, that we used first through the crease. Just go over any edges, any harsh lines, make sure everything's exactly how you want it, just like that. That's the next step. You're just going to apply coats and coats of your favorite mascara. And of course, don't forget to hit those lower lashes as well. You don't want to forget about those. Just like that. So use your favorite matte bronzer, and all you're going to do is, instead of bronzing your face or kind of sculpting or contouring your face, you're just going to apply it where you would typically apply blush. So along that cheekbone and on the apple of your cheek. The reason I really love this kind of look is because it's perfect for anyone of any age, because all of the colors we use on our eyes, and pretty much every single shade of everything we use, has been matte. And matte colors are really, really great for everyone. So whether you're super, super young like Kylie or older and more mature with, you know, fine lines, wrinkles, we all get them eventually. Matte colors really do flatter those, and they don't settle into lines and make them look more accentuated. And for Kylie's lip color, any sort of neutral, earthy, nude shade, I'm using a brownie nude lip pencil. I'm just going to line and fill in my lips with this. Just like that. So a really browny, nudie, matte lip. If you don't have a lip pencil this color, which lip pencils tend to be matte, but you do have a lipstick that's a little bit sheeny, fear not. Go ahead and use that kind of shiny lipstick, and then taking our Ultra Flesh face powder that we used all over the face, you can take that powder and push it over your lipstick if it's not matte, or if you want to make it even more matte. And then you'll have sort of a DIY matte lip look. At this point, it's time for me to take my hair down because we are finished. So I really hope you enjoyed this Kylie Jenner inspired makeup tutorial. Thank you so much for watching. I'll see you soon. Bye! Last week, Kim Kardashian's baby sister Kylie Jenner has been doing mad fun things to celebrate her. It's like a mid ab. It's like an ab. It's like caressing my abs. Kylie, oh. Hey guys, it's Emily, and this is your weekly Dash Cap, so we'll dive right in. So first, Kim Kardashian fertility update. Her procedure to help her get pregnant went really well, and it looks like everything should be okay as far as getting baby North a baby brother or sister. So totally looking forward to that. Next, it's your second favorite segment, Dash Fashion and Bodies time. First, we got a rare glimpse at the new Kylie with no makeup this week. And look, she's a normal 17-year-old girl, but I have to say, it's not clear why A, Kris is wearing a fur jacket in her own kitchen, or B, why Khloe is making this selfie face the entire time. Okay, moving on, it's Jenner time. This week's drama was all about Kylie, who has really been ignoring her mom, Kris. She even had a heart-to-heart with Bruce, who, by the way, looks like is doing really well, and he's basically like Kylie's best girlfriend at this point. So what's going on? Talk to me. Nothing major. I mean, if you ever want to talk about any of that stuff, duh, right here. I feel you. Now, Kylie and Kris did end up getting some girl time, but Kylie was pretty much a grumpy teenager the entire time, and then she let Kris know she's about to move out of the family house. Okay, but things did have a happy ending as Kris Jenner and this pair of lips and sunglasses went on a roller coaster and then shared some cotton candy on the boardwalk. All's well that ends with candy, right? Okay, guys, that's your Dash Cap for the week. Come back next week as Courtney does a naked pregnancy photo shoot. Yep, that's real. In the meantime, click on me to subscribe, and we have to hear from you guys. Weigh in on what you think of Kylie. Bye, guys. Kim, who is rocking lots of cleavage in this episode, big surprise there, decides to point out Courtney's pregnancy stretch mark. Such a good sister she is. Okay. Oväntade håll. Att den här hastigt uppdrivna, accelererade individualismen kanske ger kanske en startpunkt för ett fördjupat intresse för sig själv, alltså den existentiella grundvalen. Vad är det som får mig att må bra? Vad är det som får mig att känna att jag bidrar till något positivt för andra människor? Nu känns det ganska mycket som att människor i sitt klädmode struntar lite grann i andra människor. Det handlar om att skrika så högt som möjligt. Det kanske kommer se ett mer diskret mode som är mer, kanske också mer introvert faktiskt på något sätt. Och det finns många positiva saker att hämta i det, så med större värdighet kanske.
utbildningen förstås. Universiteten är ju någon slags faktiskt potentiella krutdurkar för förändring. Där kan det verkligen smälla till som det gjort flera gånger tidigare i historien. En oerhörd kraft därifrån, men det kräver ju att man också tar mode och textil på allvar. Att man förstår att detta är ett universitetsämne som inkluderar ingenjörsvetenskapen och inkluderar filosofi, vetenskapshistoria, inte minst teknikhistoria. När man talar om förändring och revolution, att man faktiskt vet vad man talar om. Man läser på lite grann. Förstå att man designar beteenden är det första rådet. Så att när man designar och tillverkar en produkt, då tillverkar man ett beteende hos kunden. Det handlar inte om att utbilda kunden, utan det handlar om att erbjuda kunden någonting som vederbörande kanske inte visste att man ville ha. Se på iPhonen då till exempel, att visste man att man ville ha den här? Nej, det visste man inte, men nu vill man faktiskt ha den. Det är väl det första rådet. Det andra rådet är, titta inte så mycket på vad man borde göra eller vad man ska göra, utan på vad man vill göra. Esto trata sobre talleres de reflexión vocacional que se llevan a cabo en 3 o 4 horarios diferentes en el Paraninfo de la UNCE, y se habla también sobre el tema becas. Las becas son muy importantes para los estudiantes que ingresan a la universidad y los que transitan por sus carreras universitarias. Y también, por supuesto, como eje central, la elección de las carreras. Además de que durante el año se realizan actividades de articulación justamente para acercar la universidad a la escuela secundaria. En esta ocasión, bueno, los estamos invitando de manera personalizada a cada escuela para que puedan venir, y además se los trata de organizar en diferentes horarios, porque en general estamos recibiendo más de 1000 chicos en cada una de estas jornadas, y además como cierren las etapas, digamos, de los circuitos, tenemos sorteos y música en vivo aquí en el patio central, y es una linda oportunidad para, bueno, confraternizar también entre en ambos niveles. Invitamos a todas las escuelas, en especial de Capital y Banda, que tal vez es más fácil para ellos llegarse, pero de todos modos siempre invitamos a las escuelas del interior, en paralelo a las ferias que nosotros vamos desde la universidad a realizar en diferentes ciudades del interior. Se realizó un acto en conmemoración al Día del Ingeniero Forestal, recordando al primer egresado de dicha carrera en el país. Durante el acontecimiento, se inauguró el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Forestales en la sede de la localidad del Zanjón, y se recordó a docentes y miembros de la unidad académica, resaltando particularmente el legado del doctor Néstor René Ledesma. Durante casi 100 años, nuestro maestro y querido doctor Ledesma ha honrado la vida. Cómo destacar las cosas importantes y resumirlas en pocas palabras. De espíritu valiente, optimista, constructivo, tenaz, incandescente. Montana, that is. You know what? Just call me Money, cause everybody love money, and all the girls say money make them come. You dig? And you know the clique that I claim? Militia Money Gang. Hey, and let's go, Triple D, what it do? Big booty bitch, yeah. Thick cutie, big booty Judy. What? Thick cutie, big booty Judy. Big booty, big cutie, big booty Judy. Stop, I wanna see you move it. Yeah. Big booty Judy, big booty Judy. Big booty Judy, that's big booty Judy. Big booty Judy, that's big booty Judy. Big booty Judy, that's big booty Judy. Montana, you know who I am. Swag, priceless, $1 million man. See a thick yellow giggy doing her dance. Face like whoa, ass like damn. Little mama jazz, she bad than a bitch. The way she working and twerking like she up on the dick. We'll kick it with a G. You can bring your whole clique, cause all y'all thick like an old pot of grits. She love my Bobby, she love the way I cheat. My swag, she dig because I'm what that is. And I'm not young bird, but I give her ass the biz. Now she bragging on the dick, telling all her girlfriends. And everybody peeping every time she pass through. Yeah, she got a pretty face, but just make that ass move. And you know that good gutter, you know she bad news. But I love a Triple D bitch with the tattoos. Triple D, thick cutie, big booty Judy. What? Thick cutie, big booty Judy. Big booty, big cutie, big booty Judy. Stop, I wanna see you move it. Yeah.
No me pongo mala en ninguna época del año y cuando ya en primavera que empieza a hacer calorcito, cojo y me pillo un constipado del 15. Y es que no es normal. Hola a todos, bienvenidos un lunes más al canal y hoy os traigo un vídeo de favoritos que la verdad no sabía qué grabar, entonces he dicho, bueno, pues voy a grabar un vídeo de favoritos ya que me gusta verlos y me apetecía hacerlo. No hay más explicaciones. Pues voy a hacer cada cierto tiempo un vídeo de favoritos del momento y os voy enseñando. Vamos a empezar por las fotos. La foto favorita hecha por mí es esta. Es un día que nos fuimos de excursión a Tapuerca toda la clase y ese día nevaba, hacía muchísimo frío y lo pasamos muy mal, la verdad. Pero este selfie con la nieve así queda bastante guay y la foto me encanta. Es un selfie de 10. Personaje célebre favorito. Ahora mismo estoy súper obsesionada, no sé por qué, con Kylie Jenner. Es que el otro día la empecé a seguir en Instagram y lo juro que es que estoy súper obsesionada porque es que es perfecta. O sea, matadme, por favor, matadme. Es que es ver sus fotos y me baja muchísimo la autoestima, pero me mola verlas, ¿vale? Canción favorita. Bueno, como sabéis, Semana Santa, me he ido al pueblo y allí se escucha bastante pachangueo y tal. Y no sé mucho de este tipo de música porque no me mola mucho, pero estoy escuchando ahora muchísimo esta canción porque me recuerda al pueblo y tal. Como Animales de Romeo Santos y Nicki Minaj. Bueno, os voy a poner un trocito para que escuchéis un poco si no lo habéis escuchado. Suficiente. Me muero. Que bien me lo paso yo sola. Como comida favorita hoy y siempre y toda la vida, el chocolate de Nestlé. A mi madre siempre me venía a buscar al colegio con un bocata, ¿vale? Que era chocolate de este entre pan y pan y es que me encantaba, me volvía loquísima. Manjar de los dioses. Como bebida favorita, ya la habréis visto por Instagram hace unas semanas, fui a un supermercado y por casualidad vi este té verde de Arizona y me entró la curiosidad porque es bastante famoso. Lo compré, lo probé y la verdad es que me pareció súper rico y el envase, no me digáis que no es una monada, o sea. Y este ahora mismo lo utilizo para meter agua y llevarlo en el bolso. Como película favorita he elegido dos, una es una continuación de la otra y no digo que estas películas sean nuevas, nuevísimas, porque no, ¿vale? La primera es del 2009 y la segunda es del 2011, pero simplemente yo no las había visto y que cuando las vi me encantaron. Son Hangover, ¿vale? Resacón en Las Vegas. Yo no las había visto, entonces vi la primera y tuve que ver de cabeza la segunda porque es que son alucinantes. Tenéis que verlas si no las habéis visto, pero que lo dudo muchísimo. Las dos tratan básicamente de lo mismo, pero la segunda se reinventa totalmente, ¿vale? Es una pareja que se va a casar, entonces, no sé si son 4 o 5 amigos, se van de despedida de soltero y uno de ellos pues droga a los demás y la lían parda por la noche, al día siguiente no se acuerdan de lo que han hecho, bueno, y poco a poco van descubriendo pues lo que hicieron la noche anterior, es que es una risa. Como favoritos de maquillaje os voy a enseñar dos cosas. Lo primero que os voy a enseñar es el corrector de Maybelline, es una pasada. O sea, yo no sé cómo he podido vivir tanto tiempo si no esto en mi poder. O sea, es una mañana. Esto me salva todas las mañanas de ojeras. Qué pasada. Lo segundo que os voy a enseñar, ya lo habéis visto en uno de mis vídeos, es el Last Princess de Essence. Es un rímel impresionante, o sea, yo siempre utilizo bastantes, me he hecho muchas capas de rímel, pero con este solamente me tengo que echar una o dos porque es que es una pasada, de verdad. Deja unas pestañas impresionantes, a mí me va fantástico. Como canal favorito de YouTube, no es mi canal favorito porque, bueno, ya sabéis que mi canal favorito es Matar en Vago. Os voy a enseñar dos, que son dos chicas que acaban prácticamente de empezar en YouTube, que tienen muy poquitos suscriptores, pero el contenido me gusta y creo que se merecen bastantes más. Así que bueno, la primera es Beatusille, que es un amor de chavala, ¿vale? Tiene un contenido de vídeos que a mí me gusta bastante y graba bastante bien y eso, y ya digo que ha empezado a hacer relativamente poco y creo que os deberíais pasar por su canal porque tiene unos vídeos con sus amigas muy divertidos y luego ya pues lo que hace ella sola también es bastante abierta a la cámara y se nota que le gusta lo que hace. Y la segunda es Begoña Tomás, es una chica que ha empezado hace 4 meses, ¿vale? Tampoco hace muy poco que ha empezado y no sube muy continuo, pues tiene muy poquitos vídeos en el canal, pero lo poco que tiene, la verdad es que a mí me conquistó la primera vez que entré y tenéis que pasaros. Os voy a dejar los links de las dos que he mencionado aquí abajo para que os paséis a ver si os gustan.
Y aplicación favorita, os voy a mencionar las de siempre, ya que mi móvil es un poco mojón. Mi Instagram, Twitter y Snapchat, que no sé si sabíais que tenía, pero ahí actualizo últimamente bastante y podéis seguirme para ver mi día a día. Y prenda de ropa favorita ahora y siempre y toda mi vida, la cazadora vintage. Ahora que el tiempo está revuelto y un día hace sol, otro día llueve, un día hace un calor espléndido y otro día hace un frío que te cagas, pues me pongo esta chaqueta y siempre acierto. Y como accesorio favorito no puede faltar, porque es que no puede faltar, el reloj de Daniel Wellington. O sea, nunca jamás en mi vida me he puesto relojes. O sea, nunca me he puesto relojes. Más que nada porque es que no lo miro, ¿vale? La hora la miro en el móvil. Pero es que me parece preciosísimo, ¿vale? De primera ya que es precioso y que no me lo quito. Voy a dejaros en la caja de descripción un código con un 15% de descuento para que entráis en la página de Daniel Wellington y os compréis un reloj más barato. Desde que lo tengo no me lo he puesto un día y porque estuvo perdido por ahí, ¿vale? Desde que lo tengo se me ha perdido 3 veces y las 3 veces es que me he vuelto loca buscándolo. Por la suerte de la vida está conmigo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis descubierto cosas nuevas que no sabíais que existían. Y nada, que nos vemos el lunes que viene, espero, con un vídeo. Venga, amor.